Hello everyone, this is Mijinsi from Gems Abroad Academy. Today we're going to discuss about the listening, question, select missing words. If you have not subscribed to our channel, kindly subscribe, and if you need any online coaching, you can just contact us. So let's begin the topic. Hello everyone. Today we'll discuss about the listening question module. Select missing word, which is the least important. The select missing word is important priority for all of you. But then you need to know what is select missing words. You will hear a recording. ആ റെക്കോർഡിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു റെക്കോർഡിംഗിൽ റിലേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഏത് വേർഡ് ആണോ അതിന് പകരം യു വിൽ ഹിയർ എ ബീപ്പ്. ആ വേർഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് വിൽ ബി ഗിവൻ. നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻസ് 4 ഓപ്ഷൻസ് കാണും. ആ ബീപ്പിന്റെ അവിടെ ഏത് വേർഡ് ആണോ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ്, യു ഹാവ് ടു place that word. So അതെങ്ങനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? You have to carefully listen to the audio. Which option matches with the audio? That should be your answer. So നിങ്ങൾ audio listen കേൾക്കുക, get into your mind, understand the meaning, then related to that audio which options suit. അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റിൽ അവർ ചിലപ്പം മിഡിലായിരിക്കും ഒരു ബീപ്പ് കേൾക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലായിരിക്കും ആ ബീപ്പ് കേൾക്കുന്നത്. അവരതിന് മുന്നേ വരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ വാട്ട് ആൻഡ്. അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സെന്റൻസ്, അത് ഫ്രണ്ടിലെ സെന്റൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ആൻഡ്. സോ പാസേജിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം. വാട്ട് ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു, എന്താണ് ടോപ്പിക്, വാട്ട് ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ക്ലൂ ഫ്രം ദി ഓഡിയോ വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു ദി options. So our parts related the air options are not. Go through all the options, eliminate which will not be coming, can choose one from the select word. So there is no negative marking. You will get 1 mark for the one correct answer. You will get 2 to 3. So either contribute to the one which is listening. Listening മാത്രമേ ഇത് contribute ചെയ്യുള്ളൂ, and that does not that much priority ഇല്ലാത്ത ഒരു question ആണ്. Again, then you need to know what is select എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. So I'll share my screen to show how select missing word will look. See, this is how you will get the exam. You will hear a recording. At the end of the recording, the last word or group of words has been replaced by other ചെറിയ word ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു phrase ആയിരിക്കും which is replaced by a beep. Select the correct option to complete the recording. So നമ്മൾ 5 seconds ആണ് start ചെയ്യുന്നത്. Again, then go through all the options and make ഒരു guess. You can guess what the topic is going to be. ആ topic related ആയിട്ട് വരുന്ന ഏത് words ആണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് you should think of. മൈൻഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ റീകളക്ട് ചെയ്യുക, ഓർത്ത് വെക്കുക, and then based on that audio which matches with that word, select. Okay. This is how you have to do your select missing word. Make example 2 to 3 select missing words will get in the exam. So I'm just going to play the audio. In the 19th century, there were several periods when large numbers of people moved from one place to another around the world. In many cases, people moved to another continent. These mass migrations were on a much larger scale than any previous migrations in history. One major movement was from Europe to the Americas, Australia, and Africa. This migration of Europeans involved around 60 million people over 100 years. Another mass migration was from Russia to Siberia and Central Asia. Another was from China, India, and Japan to Southeast Asia. These large movements of people were made possible by the new, cheap, and fast means of transportation. So audio കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി കാണും. This because talking repeatedly about the migration and the movement from this country to this country, from this country to this country. It is about a transportation. It is not about the modes of transport and changes changes. This is transition. Internet also, you can eliminate the internet.
First of all, again with the transportation airlines because the mode of transport are using it has been talking about the migration, the movement. So transportation are the word. So again, related to the audio, the answer is transportation summit. And we'll do one more. Listen to the audio carefully so that look up the options, then brainstorm. In some ways, mental development is related to social development in school-aged children. Between the ages of 6 and 12, children move from being able to think only on a concrete level, that is, about real objects they can touch, to being capable of abstract thought. In their social development, children gradually acquire interpersonal reasoning skills. They learn to understand the feelings of other people, and also learn that a person's actions or words don't always reflect their. So, emotions, feelings, other feelings, their what? Others' feelings and their inner feelings. It's not any interpersonal relationship they're not talking about. It's about not the living condition, what a personality, their emotions related on it. Again, children about the children. So it is inner feelings. So this is your again, നമ്മൾ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പാസീവ് വോട്ട് ഇസ് ബീൻ ടോക്കൺ ചെറിയ ഒരു ഓഡിയോ ആണ് ചെറിയ ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലെടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേട്ടാൽ യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ദാറ്റ് പാസേജ് ടു ദ വേർഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദി ഷുഡ് ബി യുവർ റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് അഗൈൻ we'll do one more. Look at the options first and then relate to the... Bread and cereals have a long history. The first bread was made in the Nile Valley about 10,000 years ago. The people used stones to crush the grain into coarse flour, and then they made the flour into primitive forms of bread. Primitive bread was not like the bread we know today because it was simply flour dough dried on heated stones. The invention of ovens came later. Leavened breads and cakes, which are made to rise by the action of yeast, were also a discovery of the ancient Egyptians. The Egyptians were the first people to master the art of baking. News of this new wonder food spread to other places in the Middle East. Soon other people were collecting seed, cultivating land, and inventing ways to turn grain into flour. Baking used to be a social activity. While some homes had their own ovens, many families had to bake their dough in communal bakeries. To identify their loaves, each household would make a distinctive mark on the bread, sometimes with a special stamp bearing the family. So, topic was about breads and cereals. Our last part of the bread, like find out there should be a distinctive mark. And distinctive marking ഒരു bread, for example, ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് കമ്പനിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ നെയിം ഇത് ഏതായിരിക്കും സോ റിലേറ്റ്സ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സ്റ്റാമ്പ് ഓൺ ദ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷുഡ് ബി എനി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ നെയിം സോ യെസ് it's not about the figures and the economic standard members ഇതൊന്നും അല്ല even in this easy these options and start so the name is your right answer so this is how we have to do your select and missing words, which is very simple and not an highly scored task also. Listen to the audio, relate your audio with your options, then find out the answer. Which will go with which one? And the B, the friend, la beep കേൾക്കുന്നതിനെ കുറച്ച് മുന്നേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സെന്റൻസിന്റെ കൂടെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ഐഡന്റിഫൈ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ള് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ വേർഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബീപ്പിനെ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും so this is how you to do your select missing words yes you can practice on alternate basis not on daily and again if you are not getting this audio കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല like listen ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല not getting in ഒക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ you should develop your listening ability only then you can understand the pronunciation of the accent because കുറച്ച് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും fast ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും and then you should understand but you have to develop your listening ability also so yes do in such a way so we'll get the marks in the sentencing words again
this is about today's class, and if you have any doubts, inquiries, or queries related to this or related to the online coaching, you can just contact us. I'll provide the number. So thank you for supporting, and thanks for all the subscribers. Thank you for subscribing to the channel. Thank you so much from the bottom of my heart. Keep supporting. I'll be doing more and more videos. Thank you so much. See you next video.